Good evening, Jahnavi. Good evening. Sattam. Good evening. இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ண போற லைவ் செஷன்ல? Class 10 CBSE sample paper. கிளாஸ் 10 ஏன் சாப்பிடலையா? சத்தமா பேசு. Class 10 CBSE sample paper released by CBSE for 2024 to 25 session. That is 25 session. Okay. So here we have how many sections are there? 6 sections. Section A, Section B, Section C, Section D, Section E. 5 sections are there. For which you have got nearly the total number of questions 38 and 5 sections. Time allowed is 3 hours. Maximum marks 80. So you are going to focus either D or E. D. Okay. So it means it carries 5 marks each. What is the question number? 32. So question number 32. Okay, start. Question number 32A. X plus 2y is equal to 3, comma, 2x minus 3y plus 8 is equal to 0. Solve graphically. Right now. Solve graphically. So we have to solve this linear equation. That is pair of linear equation graphically using graph. Proceed. So let us take the first equation. X plus 2y is equal to 3. So x is equal to 3 minus 2y. So you have to draw a table so that you can fill up x and y. Huh? Okay. So first, when we take y is equal to minus 1, then x will be 3 minus 2 into minus 1. Just 3. Put the bracket always 2 into minus 1. Just minus 2. So x plus 3 plus 5. 3 plus 2. So x is equal to 5. So when y is equal to minus 1, x is equal to 5. Next, when y is equal to 1, then x will be 3 into minus 2. என்னுடைய suggestion என்னன்னா y is the function of x always. கரெக்டா? x substitute பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு y பண்ணினா அதுதான் ப்ரொசீஜர். தலையில போகக்கூடாது. ஓகே, நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட, பட் இருந்தாலும் சொல்றேன். ஓகே, என்ன பண்ணணும்? y is the function of x is அதுதான் நம்ம அந்த ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல கூட பார்த்தோம். y is defined as f of x, that is function of x. அப்போ இந்த நான் சொல்றதை எழுதிங்க, y is equal to f of x. அப்படியே எழுது. No, y is equal to f of x. இதுதான் டெஃபினிஷன் யூஸ்வலாகவே. இதில் எக்ஸ் ஆரோ மார்க் போட்டு தட் இஸ் இண்டிபெண்ட். எக்ஸை மட்டும் தனியாக எக்ஸ் மட்டும் கீழ் பக்கமாக ஆரோ போடு. அது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். அதாவது எக்ஸும் ஒய்யும் தான் வேரியபிள் இந்த இடத்துல. புரியுதா? ஸோ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். இண்டிபெண்ட் என்ன வரும்? ஏன் ஐயெல்லாம் வருது? இண்டிபெண்ட் தானே. வேரியபிள். அடுத்தது ஒய்ங்கிறது என்ன? அது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அது பேர் என்ன? அதே மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இப்போ புரியுதா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒய்யை டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர். எப்போ தலைகீழ போகக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ரைட், ப்ரொசீஜர் ஆல்சோ. ஸோ ஃபியூச்சரில் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுற? எக்ஸோட வேல்யூ x is equal to 3 minus 2, x is equal to 1.
Next, when y is equal to 2, then x will be so these are the solutions for first equation. Okay. Now let us find for the second. Second, okay. அதே equation 1 and 2 னு represent பண்ணிக்கங்க இங்கேயே. That is equation 1. அது equation 2. So you can put first equation அங்க போடு 1. Now you can put second equation. So 2x is equal to minus 8 plus 3, no? X is equal to minus 8 plus 3y by 2. When y is equal to 2, then x will be minus 8 plus 3 into 2 by 2. X will be minus 8 plus 6 by 2 plus 2 by 2 is equal to 1. When y is equal to 4, then x will be minus 6 plus 3 into 2 by 2. When y is equal to 6, x will be minus 8 plus 3 into 6 by 2. So these are the solutions of the second equation. Okay, good. Now what we are supposed to do? Draw a graph. Graph. You can explain the graph, just to draw the graph, then we will illustrate from this graph you already drawn. Leave the values. So the solutions for the first equation is 5 comma minus 1, which is here, and 1 comma 1, and 1 comma 2.
always put minus 1 ஆகும் சார். இங்க x minus 1 ஆ y2 x 5 நாக்க y minus 1 minus 1 ஆகும். minus 1 ல நீ எங்க போட்டுருக்க? இது ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்னது? 5 minus 1 எங்க போட்டுருக்காது? 5 minus 1 அதை இன்டு மார்க் பண்ணு. அடுத்தது 1 1 இன்டு மார்க் பண்ணு. எப்போது கிராஸ் பண்ணினா கிளீனா வரும். அடுத்தது don't put dot, put cross. Next minus 1 2. Okay, so அது ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணிக்கோ. அது சும்மா ரஃபா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடு. அந்த டைமென்ஷன் எடுத்தது சரியா வரலாது, அதுதானே? இப்போ அது கரெக்டாக வரும். சும்மா ரஃபாக போடு, அப்படியே போடு. ஏன் அந்த பாயிண்ட் எங்க மைனஸ் அது என்னது 2, அந்த 2 வந்து கரெக்டாக minus 1ல செட் ஆகும். இப்போ புரியுதா? நீ பாயிண்ட் தள்ளி வச்சதுனால கரெக்டாக காமிச்சு கொடுத்துருச்சு. ஓகேயா? ரைட். அடுத்தது ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை நீ என்ன பண்ணணும்? எழுதணும். அந்த ஈக்குவேஷன் 1ன்னு போடணும். இல்லாட்டினா அந்த ஈக்குவேஷனையே அதுக்கு தலையில எழுதிடு. என்ன எழுதலாம்? x plus 2y is equal to 3. ஓகே, ரைட். யூஸ்வலாக ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா, கவனி, இந்த லைன் இப்படி வந்ததுன்னா இதே டைரக்ஷன்லேயே அந்த லைனுக்கு மேலே அப்படி எழுதுவாங்க, நீட்டாக வரும். அது புரியுதா? இப்போ நான் எப்படி போடுறேன் பாரு, கவனிங்க. இப்போ நீ ஏற்கனவே ட்ரா பண்ணியிருக்க, நான் அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஏற்கனவே நீ வரைஞ்சிருக்கிறது இப்போ என்னன்னா இங்கே போட்டிருக்கியா? நீ என்ன பண்ணணும் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் ஹெட்டட் ஆகிற மாதிரி போடணும். ஏன்னா லைன் இட்ஸ் நாட் அ லைன் செக்மெண்ட் இல்லை, அதே போகும். அது அடுத்தது இந்த ஈக்குவேஷன் பண்ணுறப்ப நீ என்ன நல்லா பண்ணியிருக்க, பாயிண்ட் வச்சுருக்க, அது தப்பு. என்ன பண்ணணும்? நல்லா கிராஸ் அப்படி போட்டிங்கன்னா ஷார்ப்பான பென்சில் வச்சுக்கணும். அடுத்தது இங்கேயா? ஓகே, அடுத்தது இங்கே. சரியா? இன்னும் தெளிவாக இருக்கும்ல. என்ன பண்ணலாம்? இந்த இடத்துட்டே இந்த ஒரு ஓரமாக இப்படி எழுதிக்கலாம். ஈக்குவேஷனையே எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y is equal to 3. இப்போ பார்த்தியா இன்னும் நல்லா ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கா? கன்ஃபியூஷனே வராது நமக்கு. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணிட்டியா? பண்ணு. அந்த ஈக்குவேஷன் என்னது? 2x minus 3y. So I can mention this as 2x minus 3y plus 8 is equal to 0. So ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனையும் போட்டுட்டோம். arrow mark double headed போட்டு. ஓகேயா? அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் சொல்யூஷன். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? அதை இண்டிகேட் பண்ணணும். டாட்டட் லைன்ல இப்படி போட்டு காமிக்கணும். எவ்வளோ வருது? எக்ஸ் ஆக்சஸ் -1, ஒய் ஆக்சஸ் எவ்வளோ? +2 இல்லையா? ஸோ அப்போ இங்கே இண்டிகேட் பண்ணிடலாம். சொல்யூஷன் என்னது? தட் இஸ் ஒரு அப்படி கூட போட்டு இடம் பத்தலாம் இப்படி போட்டுக்கணும், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ எக்ஸ் வந்து -1, ஒய் என்ன? 2. இதுதான் சொல்யூஷன் டிக்ளேர் பண்ணலாம். ரொம்ப நீட்டாக போகுது. ஓகே, அடுத்தது இந்த இடத்துல இதுக்கு மேலெல்லாம் எழுதுது அவுட் ஆஃப் கிராஃப் போகவே கூடாது. நம்ம இப்போ எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். புரியுதா? அது பார்த்தா ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு போட்டு அண்டர்லைன். அது கீழே என்ன பண்ணணும்? 1 யூனிட் 1 சென்டிமீட்டர், இதெல்லாம் சென்டிமீட்டர் தானே, இஸ் ஈக்குவல் டு 1 யூனிட். அப்படி தெளிவாக இருக்கும்.
அதே மாதிரி y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. ஓகேவா? அப்போ பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். கொஷின் நம்பரையும் இங்கே போட்டு கொஷின் நம்பர் 32. சரியா? சப்போஸ் நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட்டு வேற எங்கே பண்ணால் கூட கொஷின் நம்பர் இருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்க, அதாவது இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட். இதில் நீங்கள் என்னென்ன தப்பு பண்ணுறேங்கிறத நான் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் கொஞ்சம் திருத்திக்கிறது சரி. இதில் மெயினாக என்னென்னா, நம்ம ஊர் பசங்களுக்கு மார்ஜின்னாலே சுத்தமாக தெரியறதே இல்லை. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு நீட்டாக ஒரு ஸ்கேல் எடு, அழகாக மார்ஜின் போடும். இந்த மார்ஜினுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எழுதணும். அப்படி போடுறப்ப கூட இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வரும். கரெக்டாக? நான் எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பேன். அப்போ இங்கே வரதெல்லாம் வெறும் கொஷின் தான். அவங்க மார்க் போடுறதுக்கு இடம் வேண்டாமா? இந்த பக்கம் ரஃப் ஒர்க் பண்ணணுன்னாக்கா அப்படி போட்டு ரஃப் ஒர்க் பண்ணிக்கோ. ரஃப் ஒர்க்கு பென்சிலில் கூட பண்ணலாம், நீட்டாக இருக்கும். புரியுதா? ரைட், குட். எப்போதும் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். சரியா? இந்த மாதிரி மூலைங்களையுமா ஒதுக்கக்கூடாது. ஓரளவு உனக்கு தெரியும் ரேஞ்ச் எவ்வளோ வருதுன்னு. அப்போ சரிபாதியை இப்படி பிரித்து போட்டால் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே நீட்டாக இருக்கும். இப்படியெல்லாம் ஓரங்கட்டியெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? உனக்கே தெரியல. இங்கே சரிபாதியாக போட்டோன்னா சப்போஸ் இப்போ 12 வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்பேன், உடனே இப்படியே போய் அங்கே ஒரு கிராஃப் ஷீட்டை ஒட்டி அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணி இங்கே போடுறப்ப இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கும், நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஓகேயா? ஸோ இந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தேவைப்படுது. ரைட், நெக்ஸ்ட். வெரி குட், நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ சொல்யூஷன் எடுத்து எழுதணுமே. என்னது? xy is equal to -1, 2. Right, very good. Next. Second question, 33. Which question? This 30. One. Prove. Yes. Take down. Short form. There you go. Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Using the above result, find the length of BC of triangle ABC. Given that a circle is inscribed length க்கு ஸ்பெல்லிங் என்ன? அப்பப்போ உல்டா எழுது. length BC of triangle ABC. Given that a circle is inscribed in full stop. Given that capital G. English side by side பார்ப்போம் இல்ல. Given that a circle is inscribed. Circle is inscribed எப்படி இருக்கும்? Inscribed உள் பக்கமா அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ள என்ன பண்ணியிருக்கோம்? சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். Given that a circle is inscribed in triangle ABC.
touching the sides AB, BC and CA at R, P and Q. Okay, respectively. And AB is equal to 10 centimeter. AQ is equal to 7 centimeter. CQ is equal to 5 centimeter. Okay, right. Draw the diagram and write down the given data clearly.
Then Jahnavi, silent mode class. அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வா. If you want to have any clue, you can ask me. Otherwise, go ahead. Students who are watching this video should also attempt. Sir. Done? Yes, sir. எங்க stuck ஆகுது? Stuck ஆன sir place இல்ல போகுது. Okay, explain first. Sir, in the question மொத்தமா 2 parts. First partல வந்து சத்தமா இன்னும். We have to prove that the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. So what do you mean by the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal? So can you explain that the external point and two tangent based on that diagram? External point is A here and the two tangents are AB and AC. Okay. So these two tangents are equal means what? AB is equal to AC. We have to prove that. We have to prove that. Okay. Then using the above result, we have to find the length of BC. Okay. So we have to, given that a circle, we had to prove this one also. To find. So given that a circle is inscribed. Okay. So there are two parts of the question. One is to prove. Second is you have to find out the value. Which value you have to find out? The length of BC. Length of? BC. Huh? BC. BC. What is that BC here? That is the base of the triangle. So we have to find out the base of the triangle. Can you identify the tangents here? BR and Can you draw? BR and R and B are the two tangent points, connecting point. That is point of contact. R and P are, mention that. R and the code board. Just to பண்ணலாம். This is the circle and you are drawn like this. Okay. Now this is the external point. So mention this B is the external point. Okay. Put external point. Mark it as, put a big dot. And here you can put a small dash
That is the point of contact. R and P are the point of contact. Write down. So R and P, you can put a line. R and P are the point of contact. Similarly, you have another external point A. Is it not? And the same R and P, or R and Q are the points of contact on the circle. Similarly, C is the external point. So there are three external points. So you can indicate that one also. So what are those three external points? A, B, C. So you can put external points A, B, C. Done. External points A, B, C. Then R and P are the points of contact of the external, the external point B. External point B. Okay. Similarly, Q and P. That is understood. Okay. Right. And so we had to find out the value of BC. So for which what you are supposed to do? Can you identify the tangents as T1, T2, T3, T4 like that? So BR is one tangent. T capital T put. Another tangent BP, correct? And T3, T4, T5, T6, done. Okay, so on the basis we can arrive at. Yeah. So what is BC? When you are able to find out tangent 2 and tangent 3, then you can say BC is nothing but tangent 2 plus tangent 3, which is nothing but BP plus B3. That you can mention here itself. So that your objective is very clear. Am I right? Now explain the proof of the tangents. That is, tangents are equal with respect to the external point A. Right, proceed. In triangle ABO and triangle Use the chalk, please. Triangle ABO and triangle ACO. Show that in the diagram. Triangle ABO and triangle ACO. OB is equal to OC, which is radius of the circle. Good. And OA is equal to tickets go. Because radius are equal. Radii are equal. Then? And OA is equal to OA, which is common in both the triangles. Okay. And angle OBA. You can underline, you can give a bold line AO. That is common to the two triangles ABO and ACO. Done. And angle OBA is equal to angle OCA, which is 90 degrees. Why it is 90 degree? Because of the theorem. Because of the theorem, due to the theorem. That is the tangents, the radius connecting the tangent will always be 90 degree. Okay, right. Connected to the radius. Connected to the radius. Point of contact. Okay. Then? So by SES criteria, triangle ABO is congruent to triangle ACO. Can you mention yes, A, S? Which are those yes? The first one OB, yes. Put yes around the. No, on the right side. Again yes and A. So that is why we say SAS. And the angle is included between the two sides. The included angle is 90 degree. So SAS. Okay, so by SAS you have to mention, underline SAS criteria. Criterion plural, criterion ON. Okay, then. So ABO and triangle ABO is congruent to triangle ACO. Done. So by CBCT, side AB is equal to X. What do you mean by CPCT? Congruent part. No. Corresponding parts of congruent triangle. So AB is equal to AC. Very good. So the two tangents are equal. Done. Now the second part of the question. So for most of the students would have missed that one. Definitely they will miss. They will simply ignore that proof question. Immediately they go for the second part because it is not clearly indicated. It is something like a paragraph, a single paragraph, but it consists of two questions. Okay, so better you have put Roman letter 1. That is the first part. Now proceed with the Roman letter 2. Good, very good. So the given value AB is equal to. So this is based on the given diagram. Okay, so there are two diagrams here.
One is for Given the in the proof, question and second is given in the question. Good, proceed. so given values AB is equal to 10 centimeter, AQ is equal to 7 centimeter, and CQ is equal to 5 centimeter. Can you show the in the diagram? So AB is this Ah. 10 centimeter. அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க 10 centimeter. Then AQ is equal where to is AQ? ஒரு லைன் extra line போட்டு that is 10 centimeter, 7 centimeter, and CQ is 5 centimeter. 5 centimeter. Good. So we already know that by the above proof, AQ is equal to AR, which are the two tangents, and BR is equal to BP, CQ is equal to PC. So it's already given that AQ is equal to 7 centimeter, so AR is also equal to 7 centimeter. So on the coming diagram, so on the 7 centimeter under the mention manigo, உள் பக்கமா AR போட்டுக்கோ 7 centimeter. So totally 10 centimeter. 10 centimeter. So about 10 minus 7, 3 centimeter. So BR is equal to 3 centimeter. Done? Very good. So once you are able to find out BR means BP is also same. Yes. So that is also 3 centimeter you can mention. Super. And then it is already given 5 centimeter as a T4. So T4 is equal to T5, T3. So it should be 5 centimeter. Therefore, T2 plus T3, that is 3 plus 5. You can mention that itself. So 3 plus 5 is equal to 8. Finished. Done? Good. Right. So, what are the misconceptions? What are the error points? எங்கெங்கெல்லாம் வரலாம்? எங்க வரலாம்? எங்க தப்பு பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு? Diagram. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த 2 கொஸ்டின் இருக்கிறதுன்றதே தெரியாது இல்லையா? அது ஒன்று. அதாவது ப்ரூஃப் முதல்ல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் தான் அதுக்கு ப்ரூஃபுக்கு தனி டயக்ராம் அது போட மாட்டாங்க. இதை வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ட்ரா செப்பரேட்லி. அப்புறம் அந்த சிபிசிடி எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன பண்ணணும்? இந்த டயக்ராம் அது மேலேயே இந்த லேபிள்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டு then we can easily based on the previous theorem you can prove it. Okay, very good. Now let us move to time. Okay, we'll see in the next class.